Hare Krishna, everyone. Welcome back to our ongoing series on the glories of Sri Vrindavan Dham. Харе Кришна всем, и снова добро пожаловать на нашу продолжающуюся серию лекций о славе Шри Вриндавана Дхамы. Today I'm addressing you from the country of South Africa. И сегодня я обращаюсь к вам из страны под названием Южная Африка. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pashtaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Pastaja Deshatarane. So we're continuing with our mini-series on stimulation for ecstatic love, and this will be part 72. Итак, мы продолжаем наши мини-лекции «Стимул для экстатической любви», и это будет часть 72. In our last two classes, we discussed the pastimes and poetry of Kumbhandas, one of the 8 famous poets in the line of Balabhacharya, who composed numerous poems for the pleasure of the Gopal deity discovered by Madhavinda Puri on Govardhan Hill. В последних 2 лекциях мы обсуждали игры и поэзию Кумбана Даса, одного из 8 известных поэтов цепи Валабхачари, написавшего множество стихов для удовольствия божества Гопала, найденного Мадхавендрой Пури на холме Говардхан. And today I would like to discuss in detail about his youngest son, Chaturbhuja Das, who also became a famous poet and kirtanir, and is also counted as one of the Astachap, or the 8 poets, famous poets, in the line of Balabhacharya. Сегодня мне хотелось бы подробно поговорить о его младшем сыне Чатурбхуджа Дасе, который также стал известным поэтом и киртанием, и также считается одним из 8 поэтов Аштачапс в цепи Валабхачари. In my research, I was interested to learn why his father gave him the name Chaturbhuja. В ходе моего изучения мне было интересно узнать, почему его отец дал ему такое имя, Чатурбхуджа. It involves an amazing pastime wherein the Gopal deity interacts in a very intimate and very personal way with his, Chaturbhuja's, father, Kumbhandas. С этим связана удивительная лила, в которой божество Гопала общается очень личностным образом с отцом Чатурбхуджи Кумбандасом. In this pastime, the Gopal deity literally talks, walks, and even plays with Kumbhandas. В этой игре божество Гопала буквально разговаривает, гуляет и даже играет с Кумбандасом. Devotees may be surprised to hear this or perhaps doubt it, but let us remember that at the same period in history, deities of the Lord were having similar amazing pastimes with our own Gaudiya Vaishnavacharyas. Преданные могут быть удивлены, услышав это, или даже сомневаться в этом, но давайте вспомним, что в тот же период истории божества Господа проводили подобные удивительные игры с нашими ачарьями Гаудия Вайшнавами. For example, in Narahari Chakravarti Thakur's Bhakti Ratnakara chapter 5, it's written 500 years ago that Srila Sanatana Goswami's deity, Madan Mohan, sometimes known as Madan Gopal, used to come and play like a cowherd boy with other cowherd boys in the forest of Mahavan on the banks of the Jamuna River, years before Sanatana Goswami found him. Например, в Бхакти Ратнакаре, главе 5 Нарахари Чакраварти Такура, написано, что 500 лет назад божество Санатана Госвами Мадан Махан, иногда известное как Мадан Гопал, приходила и играла, как мальчик-пастушок с другими мальчиками-пастушками в лесу Махавана на берегу реки Ямуны за годы до того, как Санатана Госвами нашел его. He wouldn't come as a fixed deity, he'd come and play with them. То есть, представляете, это и установленное божество, но при этом он приходил и играл с ними. So one day, when Srila Sanatana Goswami was residing in Mahavan as part of his bhajans he'd do around Vrindavan, he happened to see these young cowherd boys playing, and as he watched, he noted that one of the boys appeared very special. Однажды, когда Шрила Санатана Госвами, проживая в Махаване, как часть его баджана, занимаясь им вокруг Вриндавана, ему довелось увидеть, как эти мальчики-пастушки играют, и, наблюдая, он заметил, что один из мальчиков казался очень особенным.
So when the boys stopped playing, he followed that particular special divine boy home to Mathura. И когда мальчики закончили играть, он последовал именно за этим божественным, возвышенным, удивительным мальчиком домой, в Мадхуру. So the boy entered the house, Итак, мальчик вошел в дом, and no one else was home. и никого больше не было дома. But when Sanatana Goswami looked through a window into the house, all he saw was the Madan Mohan deity standing on the altar. Но когда Санатана Госвами заглянул в окно дома, все, что он увидел, это божество Мадан Махана, стоящее на алтаре. And he had the same appearance, the same demeanor as the cowherd boy who he had followed home. И он выглядел так же и стоял в той же манере, что и мальчик-пастушок, за которым он последовал. So at that point, Sanatana Goswami became overwhelmed with ecstasy, realizing that the deity of Madan Mohan was actually enjoying playing with these ordinary boys in the forest of Mahavan. В этот момент его охватил экстаз, понимая, что божество Мадан Махана наслаждается, играя с обычными мальчиками, как обычный мальчик в лесу Махавана. The deity was playing with the boys. И божество, оно играло с мальчиками. Now the scripture Madan Mohan Charita by Pandit Madan, as well as the Vrindavan Dham Anu Raghavali of Gopal Kavi, goes on to explain that Sanatana Goswami would often return to that home while he was performing Madhukari. Писание Мадана Махана Чаритра Пандита Мадана и также Вриндавана Dham Anu Raghavali Гопала Кави дают объяснение того, что Санатана Госвами часто возвращался в тот дом во время совершения Мадхукари. As we know, Madhukari is a sadhu's practice of going to exactly 4 homes only every day to request foodstuffs. Как мы знаем, Мадхукари — это практика саду, когда отправляются именно только в 4 дома каждый день, чтобы попросить продукты питания. So, on one occasion, Sanatana Goswami saw while he was begging foodstuffs at the door that Madan Mohan would come off the altar and play with the children and then go back on the altar and be a deity. И однажды во время совершения Мадхукари Санатана Госвами увидел, как божество Мадан Махана, оно спускалось с алтаря, играло с детьми и возвращалось обратно на алтарь в форме божества. So they were treating the deity in a very familiar way because he was like part of the family. И они обращались к божеству очень по-простому, возможно, даже фамильярно, ведь он был частью семьи. So one day when he visited the house again for Madhukari, he humbly instructed the family in the proper etiquette of worshipping the deity of Madan Mohan. И в один из дней, когда Санатана Госвами вновь совершал Мадхукари, он смиренно дал наставление этой семье о правильном этикете поклонения божеству Мадана Махана. So at that time, Madan Mohan saw Sanatana Goswami and developed an attraction for him. И в этот момент божество Мадана Махана увидело Санатана Госвами и развило привязанность к нему. So some days later, Madan Mohan appeared in the dream of the head of that household, a very pious Brahmana, and requested that he give him, Madan Mohan, to Sanatana Goswami. Через несколько дней Мадана Махан явился во сне главе семьи очень благочестивого Брахмана и попросил отдать его, Мадана Махана, Санатане Госвами. So the next time Sanatana Goswami appeared at the door performing Madhukari, the Brahmana walked up to the altar, picked up the deity, brought him to the door, and said, Madan Mohan wants to go with you, please take him. Итак, в следующий раз, когда Санатана Госвами появился у двери, прося Мадхукари, Брахман подошел к алтарю, взял Мадана Махана, подошел к двери к Санатане Госвами и сказал, пожалуйста, возьми его, поклоняйся ему. So Sanatana Goswami took Madan Mohan to his bhajan kutir, which was on a small hill overlooking the Jamuna River. We know that hill because, well, there's the big temple there, Madan Mohan Temple. And that place is called Dwadasha Dityatila.
И Санатана Госвами отнес тогда божество Мадана Мохана к себе в Баджан-Кутир, в то время проживая на небольшом холме с видом на реку Ямуну. И мы знаем этот холм, там сейчас стоит большой замечательный храм. На самом деле этот холм называется Двадашадитья Тила. So we know eventually Madan Mohan, Sanatana Goswami arranged a pastime that there was a temple built there, which is still there today. И, как мы знаем, после Мадана Мохан так все организовал для Санатана Госвами себя, что был построен замечательный храм, который стоит там по сей день. So there's also another pastime where a deity interacts very personally with devotees. И также есть другие истории о том, как божества, они лично общались с преданными. That is when Lord Chaitanya and Lord Nityananda visited the home of their devotee Gauridas Pandit 500 years ago in Ambika Kalna in Bengal. When they were there for a while, when they started to leave, Gauridas Pandit begged them to stay, but Lord Chaitanya and Lord Nityananda told Gauridas that wasn't possible. Есть также одна история, когда Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда посетили дом их преданного Гауридаса Пандита 500 лет назад в Амбика-Калне, Бенгалии. Когда они собирались уходить, Гауридас Пандит умолял их остаться, но Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда сказали Гауридасу, что это невозможно. But to honor his request and as a consolation, Gaur and Nitai, they had deity forms carved from neem wood, very much in their likeness. Но в честь его просьбы и в утешение Гора Нитай дали ему божества, чьи формы были проявлены из дерева ним, вырезаны по их подобию. These were actually the first Gaur Nitai deities ever made. На самом деле это были первые божества Гор Нитай, когда-либо созданные. So Lord Chaitanya said, Gauridas, my deity form is as good as I am. We will forever remain in your home and to accept your service in the form of these deities. Господь Чайтанья сказал, Гауридас, моя форма божества так же хороша, как и я сам. Мы навсегда останемся в твоем доме в форме этих божеств, чтобы принимать твое служение. But Gauridas said something interesting. Но Гауридас ответил кое-что интересное. He said, if these deities are as good as you, Mahaprabhu, then why don't you just stay here with me and let them go out and preach? Он сказал, что если эти божества так же хороши, как и вы, Махапрабху, тогда почему бы вам просто не остаться здесь со мной и позволить им идти проповедовать? So, considering this request, Lord Chaitanya and Lord Nityananda actually stepped onto the altar, raised their hands, and became the deities, the wooden deities. Услышав эту просьбу, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда взошли на алтарь, подняли руки и стали деревянными божествами. And to prove that they were identical, the original deities stepped off the altar and walked out the door of the house. Чтобы доказать, что они идентичны, первоначальные божества сошли с алтаря и вышли за дверь дома. So Gauridas became overwhelmed by this transformation, and he begged the deities to return to the altar. И Гауридас был потрясен этой трансформацией и молил божеств вернуться обратно на алтарь. And when the deities stepped back onto the altar, Lord Chaitanya and Lord Nityananda didn't appear as deities anymore. They stepped off and they began to leave. Когда божества вернулись обратно на алтарь, Господь Чайтанья и Господь Нитьянанда перестали быть просто божествами и начали уходить. So seeing this, Gauridas ran after them and caught them and then escorted them back onto the altar. And then the other forms of Gaur Nitai began to walk away. Увидев это, Гауридас побежал за ними, поймал их и затем проводил их обратно к алтарю. Затем другие формы Gaur Nitai начали уходить. So this mysterious exchange repeated several times until it was no longer clear to Gauridas who were the original forms of his dear lords and who were the deities. Этот загадочный обмен повторился несколько раз, пока для Гауридаса более не было ясно, которые из них были первоначальными формами его дорогих господ, а кто были деревянными божествами. But after some time, due to his deep realization, he chose the original Gaur Nitai, who
came to visit him, to stay, and said the deities could leave and go preach. И благодаря его глубокой реализации, наконец Гауридас выбрал изначальные Гаур-Нитаи, оставил их и сказал, что божества могут идти и проповедовать. So Gaur-Nitai actually stayed with him. И Гаур-Нитай на самом деле остались с ним. And the deities left to preach, А божества отправились проповедовать. demonstrating the truth that the Lord and his deity form are identical, both capable of playful pastimes with their devotees. Демонстрируя истину, что Господь и форма его божества тождественны, оба способны к шаловливым играм с их преданными. In Chaitanya Charitamrita Madhya Lila there's a nice verse. В Читании Чаритамрити Мадхья Лилы есть замечательный стих. Nama vigraha swarup tina eka rupa tine bheda nahi dina chit ananda rupa. The Lord's holy name, his form, and his personality are all one and the same. There is no difference between them. Since all of them are absolute, they are all transcendentally blissful. Святое имя Господа, его образ и его личность — суть одно, между ними нет разницы. Они абсолютны и потому исполнены трансцендентного блаженства. Now there are other examples as well. И теперь есть также другие примеры. We all know Shakshi Gopal, the witness deity, who was talking to the young Brahmana boy and actually walked behind him all the way to Orissa. Мы все знаем Сакши Гопала, божество-свидетеля, разговаривающее с юным мальчиком-браманом и идущим за ним на протяжении всего пути от Вриндавана до Рисы. So anyway, we've shared those pastimes so that we can appreciate the following pastime where Gopal, the deity discovered by Madhavinda Puri, interacted with Kumbhandas, the father of the poet Chaturbhuja, in a very interesting way. Итак, мы поделились теми играми для того, чтобы мы смогли оценить следующую игру, где Гопал, божество, обнаруженное Мадхавендрой Пури, общался с Кумбандасом, отцом поэта Чатурбуджа, очень интересным образом. So, one day, Gopal, historically, actually appeared before Kumbhandas, and he said, Kumbhan, today we will go together to the house of an old gopi because I have heard her butter is the tastiest in all of Braj. He appeared before him like a little boy, talking like that. Итак, однажды Гопал исторически действительно предстал перед Кумбаном Дасом и сказал: «Кумбан, сегодня мы вместе пойдем в дом старой гопи, потому что я слышал, что ее масло самое вкусное во всем Брадже, то есть божество, оно само явилось как мальчик Кумбандаса». So Kumbhandas was, like surprised. И Кумбандас, понимаете, он был удивлен. So he said, Gopal, do not include me in your stealing pastimes. You are very smart and courageous. But what if the old gopi comes and you run away and she catches me? What will the people of Govardhan say to me? На это Кумбандас сказал: «Гопал, не вовлекай меня в свои воровские игры. Ты очень умен и смел. Но что, если придет старая гопи, ты убежишь, и она поймает меня? Что же будут говорить мне люди Говардхана?» Gopal insisted, saying, never mind, you must come with me. Но Гопал настаивал, говоря: «Не бери в голову, ты должен пойти со мной». So Kumbhandas smiled and he said, as you wish. Тогда Кумбандас улыбнулся и сказал: «Как пожелаешь». Thus, after sneaking into the old gopi's house, Gopal told Kumbhandas to bend down so he could stand on his back and eat the butter in the butter pots that were hanging high in the room. Затем, пробравшись в дом пожилой гопи, Гопал велел Кумбандасу наклониться, чтобы он мог встать на его спину и вкусить масло из масляных горшков, висящих высоко в этой комнате. But as he ate butter while standing on Kumbhandas's back, Gopal's dhoti became a little loose and it was about to fall off. So Gopal casually manifested 2 more arms, and with 2 extra hands, he held on to his dhoti. Но когда он ел масло, стоя на спине Кумбана, доти Гопала ослабла и уже почти спала. Тогда Гопал спокойно проявил еще 2 руки и 2 дополнительными руками затянул свои дхоти. And feeling a heavier weight on his back,
Kumbhadas looked up and saw that Gopal was eating butter with 2 hands, and with his 2 other hands he was holding on to his dhoti. Ощущая еще большую тяжесть на своей спине, Кумбандас поднял глаза и увидел, что Гопал ест масло 2 руками, и 2 другими руками он затягивает свой дхоти. In this way he saw Krishna's Chaturbhuja form, a 4-arm form like Lord Narayan's, and so he was just startled. He got to see, Narayan's an expansion of Krishna. He has 4 arms, so he saw this form, Chaturbhuja, and he was so amazed that as a result, when his first son was born, he named him Chaturbhuja Das. Таким образом, он увидел Кришну в форме Чатурбуджи, 4-рукой форме, подобной форме Господа Нараяны. Он был настолько поражен, увидев эту экспансию Нараяни с 4 руками, что в результате, когда у него родился первый сын, он назвал его Чатурбуджа Даса. Like, if somebody asks you, how'd you get your name? So what would Chaturbhuja say? Well, it's a long story. И представьте, кто-то спросит, а как ты получил такое имя? И представьте, Чатурбуджа ответит, это долгая история. Anyway, as we mentioned in a previous lecture, Kumbhadas had other sons, but except for Chaturbhuja and another son named Krishnadas, none of the others were really devotees of the Lord. Но так или иначе, как мы упоминали в предыдущей лекции, у Кумбана Даса были и другие сыновья, но кроме Чатурбуджи и еще одного сына по имени Кришнадас, никто из других сыновей не были преданными Господа. So it's described that when Chaturbhuja and Krishnadas were old enough, their father Kumbhadas gave them charge of the family cows. И так описано, что когда Чатурбуджа Дас и Кришнадас были достаточно взрослыми, их отец Кумбан Дас поручил им заботиться о семейных коровах. So much of their youth was spent feeding them, bathing them, herding them, collecting their fresh milk and cow dung. Таким образом, большая часть их юности прошла, кормя их, купая их, за их выпасом и сбором свежего молока и коровьего навоза. So one day, while the 2 brothers were herding the cows, Chaturbhuja, he said to Krishnadas, "My dear brother, you please take care of the cows for a while. I need to go and see Gopal with our father." И в один день, когда 2 брата пасли коров, Чатурбуджа оставил стадо коров и сказал Кришнадасу: «Брат мой, пожалуйста, позаботься о коровах. Сегодня мне нужно пойти с нашим отцом Гопале». So Krishnadas, who's described in the scriptures as a very happy and loving boy, he started herding the cows around Govardhan Hill so they could eat the very lush, soft grass there. Кришнадас, которого описывали в Писаниях как очень счастливого, веселого мальчика, начал пасти коров вокруг холма Говардхана, чтобы они могли вкусить там мягкой травы. Actually, I was reading about that grass at Govardhan here last year. Oh yes, in the Vrindavan Research Institute in Vrindavan. На самом деле, я читал об этой траве в прошлом году. Точно, в исследовательском институте Вриндавана. In one passage it was described as follows. И в одном месте эта трава была описана следующим образом. It's really beautiful. Очень красиво на самом деле. The grass at the foothills of Govardhan Hill is the same size as a human being. Трава у предгорий холма Говардхана того же размера, что и человек. As such, it serves as a fence which protects the great mountain Giriraj from materialistic people. Таким образом, она служит забором, который защищает великую гору Гирираджа от материалистичных людей. When the wind flows from the eastern direction, that grass dances like the milkmaids of Vrindavan. Когда ветер дует с восточного направления, та трава танцует, как пастушки Вриндавана. That grass decorates the boundary of Govardhan Hill like the colorful lace of a round skirt. Эта трава украшает границу холма Говардхан, как разноцветное кружево круглой юбки. This blue, green, red, pink, and yellow grass has different sweet, pungent, and sometimes mixed flavors. Это синяя, зеленая, красная, розовая и желтая трава имеет разные сладкие, пикантные, иногда смешанные вкусы, ароматы.
It is moist in the morning as the dew settles on the tips of its crystal-like stringed threads. Утром она увлажнена росой, оседающей на кончиках, ее подобным кристаллам волокон. All glories to the grass of Govardhan Hill, where the highest taste of the spiritual world resides. Вся слава траве Говардхана, там, где пребывает высший вкус духовного мира. All glories to Govardhan Hill. Вся слава холму Говардхану. So after some time, Krishnadas took the cows to drink water at Govindakund. Через некоторое время Кришнадас отвел коров попить воду на Говиндакунде. And afterwards he started gathering them to leave, but when counting all the cows, he realized that 2 of them were missing. После этого он начал их собирать, чтобы отправиться дальше, но при пересчете он понял, что 2 коровы потерялись. Actually, this pastime I summarized in a previous lecture, but I found more details. На самом деле, я вкратце рассказал эту историю в предыдущей лекции, но сейчас нашел больше деталей, с которыми поделюсь с вами. So while searching for those stray cows, he discovered they had entered a deep cave on Govardhan Hill near Govindakund. Итак, во время поиска отделившихся коров он обнаружил, что есть замечательная глубокая пещера на холме Говардхан рядом с Говиндакундой. And as Krishnadas entered the cave to retrieve them, suddenly a wild tiger entered the cave and started attacking those 2 cows. Когда Кришнадас вошел в пещеру, чтобы вернуть эти коров, внезапно в пещеру вошел дикий тигр и начал нападать на коров. So at that point, Krishnadas attacked the tiger, which allowed the cows to escape. В этот момент Кришнадас напал на тигра, чтобы позволить коровам сбежать. But unfortunately, after a few minutes, Krishnadas was killed by the tiger, you could say essentially sacrificing his life for the cows of Gopal in that cave on Govardhan Hill. Но через несколько минут Кришнадас был убит тигром, по сути жертвуя своей жизнью ради коров Гопала в той пещере на холме Говардхан. Now later, that afternoon or the evening, learning of his brother's death, young Chaturabhuja took his string tambura instrument and in a mild and sweet voice, with tears flowing from his eyes, he composed a song in glorification of Gopal, who was the Ishtadev for both him and his beloved brother. Позже, днем или тем вечером, узнав о смерти своего брата, молодой Чатурбуджа взял свою струнную танпуру и мягким и сладким голосом, со слезами на глазах, сочинил песню, прославляющую Гопала, который являлся его Иштадевом, а также Иштадевом его любимого брата. As a way of honoring his brother, he composed the song glorifying Gopal. В честь памяти своего брата он сочинил песню, прославляющую Гопала. So it begins, Govind Giri Chara Terat Gai. And the poem is like this. Shri Govinda, the protector of the cows, climbs up Giriraj Govardhan, calling out the names of his beloved cows, saying, Hey Ganga, hey Damara, while he plays his flute to attract them. When they hear this sound, they stand with grass in their mouths, their heads raised up. Full of love for the Lord and the sound of his flute, they moo and run towards him from all 4 directions. The poet Chaturabhuja Das says, Our Lord, the one who lifted Govardhan Hill, cannot control his bliss as he uses his yellow garments to wipe the dust from the cows' faces. Она начинается. Говинд Гири Чада Терет Гай. Шри Говинда, защитник коров, поднимается на Гирирадж Говардхан, выкрикивая имена его любимых коров, говоря «Хей Ганга, эй Дамара». И он играет на своей флейте, чтобы привлечь их. Когда они слышат этот звук, они стоят с травой во рту, и их головы подняты вверх, наполненные любовью к Господу, и звуку его флейты они мычат и бегут к нему со всех 4 сторон. Поэт Чатурбуджа Дас говорит: «О Господь, тот, кто поднял холм Говардхан, ты не можешь держать свое блаженство, поскольку он использует свои желтые одеяния, чтобы оттереть пыль с лиц своих коров». Beautiful poem. Прекрасный стих. So in time,
Chaturabhuja became renowned as a great poet and singer, and so his father, Kumbhadas, asked him to join him when he would sing bhajans for Gopal in the temple. И со временем Чатурбуджа стал известен как великий поэт и киртания-певец. И вот его отец Кумбандас попросил его присоединиться к нему, когда он пел баджаны для Гопала в храме. One day Kumbhadas was singing, Ye deko bharat ji rokan dhepa hari pore unchin chittasari. It's Brajbas. Oh friend, look at the sparkling flame of the ghee lamp in the mirrors around the temple. There we see Lord Hari as if painted in many pictures. Однажды Кумбандас пел на языке Браджабас: «О, друг, посмотри на сверкающее пламя лампы Ги в зеркалах храма. Там мы видим Господа Хари, как будто нарисованного на многочисленных картинах». And after singing that one verse, his voice became very raspy because he'd been singing a lot, so he couldn't sing anymore. И после того, как он спел этот куплет, он временно потерял голос, потому что он пел на протяжении долгого времени. So Chaturabhuja immediately took up the song, the poem from his father, and Chaturabhuja sang, the flame of that lamp in the small mirrors is moving to and fro, just as Gopal's unmatchable beauty is sometimes visible to our eyes and sometimes not, just like the curtains on the altar are opening and closing, revealing the beauty of our Lord. Тогда Чатурбуджа тут же подловил и продолжил стих своего отца, пропев: «Пламя лампы в маленьких зеркалах движется из стороны в сторону, так же, как и несравненная красота Гопала иногда видна нашим глазам, а иногда нет. Точно так же, как завесы на алтаре открываются и закрываются, раскрывая или скрывая красоту нашего Господа». So at that point the pujari came out from behind the curtain and said to Chaturabhuja, after hearing your poetry, Gopal himself said, Jiho, Jiho, may you live long, may you live long. В это время Пуджари вышел из-за занавеса и сказал Чатурбудже: «Послушав твои стихи, сам Гопал сказал: Джио, Джио, долгой жизни тебе, долгой жизни». I was reminded that when Prabhupada installed the small Radha Krishna deities in Los Angeles in the early days of the movement, he said to the devotees, if you worship these deities like brass, they'll remain brass to you forever. But if you worship them according to all the rules and regulations I've given, one day these deities will speak to you. Это напомнило мне о замечательной истории, когда Шрила Прабхупада установил маленьких божеств Рады Кришны в Лос-Анджелесе. Он сказал, что если вы будете поклоняться им как латуневым божествам, то они такими останутся, но если вы будете поклоняться им, следуя всем правилам, которые я вам даю, то в один момент они будут общаться с вами. So here we hear the deity speaking to the pujari who relays a message to Chaturabhuja. И вот здесь мы видим пример, как божество, оно разговаривает с пуджари, который в свою очередь передает это послание Чатурбуджи. So after some time, Chaturabhuja was assigned as one of the 8 favored singers for Gopal. Итак, через некоторое время Чатурбуджа был назначен одним из 8 любимых певцов Гопала. And being the youngest poet of that group, he was known as Ashtachap Kavi. И будучи самым молодым поэтом этой группы, он был известен как Аштачап Кави. So one day, Vitalnath, the son of Ballabhacharya, who was always mesmerized by Chaturabhuja's singing, inquired from him about the particular melodies or ragas he used in his singing and how he sang them at different times in the day for the pleasure of Gopal. Однажды Виталнатх, сын Валабхачари, который всегда был очарован пением Чатурбуджи, спросил у него о мелодиях или рагах, которые он пел в разное время суток для удовлетворения Гопала. So it's a detail, of course. These are simply details, but all of us love our deities, and we're always thinking how to improve our service to our deities. So it might be interesting for us to hear what these melodies were and how they were conducted for the pleasure of Gopal. Конечно же, это все детали, но
Мы же любим божеств и думаем, как улучшить наше служение им, как порадовать. Поэтому вот эти детали описаны о том, какие мелодии, каким образом для удовлетворения Гопала исполнялись. So Chaturbhuja replied to Vitalnath as follows. И Чатурбуджа ответил Виталнатху следующим образом. He said, in Shitkala winter time, the Mangala ragas or melodies are Bhairavi raga and Vibhasha raga, Ramakali raga and Deva Gandhara raga. Шитакала, зимнее время, мангала раги или мелодии. Следующие. Барави рага, Вибхаса рага, Рамакали рага и Дева Гандхара рага. And he said, at the time of Shringara, the ragas are Lalita raga, Panchama raga and Malakosha raga. И он сказал, что во время Шингара раги следующие Лалита рага, Панчама рага и Малакоша рага. At the time of Rajbhog, the ragas are Ashivari raga, Todi raga and Dhanashri raga. Во время Раджабхоги раги следующие Ашивари рага, Тоди рага и Дhanashri рага. And at the time of Dupa Artik, the one raga is Nata raga. А во время Дхупа Арати рага одна, Ната рага. At the time of Sandhya Artik, the ragas are Ragi Ghori raga, Purvi raga and Puriya raga. Во время Санхья Арати раги таковы: рага Гори, Пурви рага, Пурия рага. And at the time of Sayana Artik, the ragas are Kanhora raga, Bharesbhari raga and Dadabhari raga. А во время Шаяны Арати раги Канхара рага, Бандешвари рага, Дарабари рага. And they concluded, he said all these ragas may change according to the weather, days, and festivals. И в завершении он сказал, что все эти раги, они могут изменяться в зависимости от погоды, дней и фестивалей. Now, it's interesting to note that these ragas and the way they're sung are still standard practice in the worship of Gopal or Srinathji, as he's being worshipped even today in Nathdwar, India. Интересно отметить, что эти раги и то, как их исполняют, по сей день является стандартом поклонения Гопалу или Шринатхаджи, даже по сей день в рамках ежедневного поклонения ему в Надхадваре, Индии. Now, in a previous lecture, we heard how once, because of the fear of Muslim invaders, the deity of Gopal was moved to Mathura, where Rupa Goswami and other great devotees came for his darshan and actually stayed in the house of Balabhacharya's son, Vitalnath, for an entire month. We discussed that. Итак, в предыдущей лекции мы услышали, как однажды, боясь мусульманских захватчиков, божество Гопала перенесли в Мадхуру, где Рупа Госвами и другие великие преданные пришли на даршан и остановились в доме сына Валабхи, Витала Надха, на целый месяц. Мы тоже обсудили. Now, it was done very secretly, of course. Естественно, это все проводилось под секретом. So even some devotees didn't know that he was moved. И поэтому даже некоторые преданные не знали о том, что божество переместили. And that was the case with Chaturbhuja. И таков был случай в связи с Чатурбуджей. So the day after Gopal was moved, Chaturbhuja came as usual to the temple with his tambura instrument and to sing for Gopal, and to his shock, he found the entire temple empty. И на следующий день, после того, как его переместили, Чатурбуджа, как обычно, пришел в храм со своим инструментом тампурой петь для Гопала, и к своему величайшему удивлению обнаружил, что весь храм пуст. It's described that there were no big drums in the four corners of the temple, no rugs on the floor, or any oil lamps burning. Описано, что в 4 углах храма не было больших барабанов, на полу больше не было ковров, масляные лампы не горели. The parrots had all left their cages, and the altar curtain was closed. Все попугаи покинули свои клетки, и завеса алтаря была закрыта. It's described that the only sound in the empty temple was the echoing of Chaturbhuja's footsteps. Описано, что единственным звуком в
в пустом храме были отражающиеся эхом звуки шагов Чатурбуджа. Now, in the midst of all this, Chaturabhuja broke down crying in great separation, Vipralambha Bhav, from Gopal. Посреди всего этого Чатурбуджа расплакался в великой разлуке Випраламбхабхаве Гопала. And in that state, he composed a poem or a song which is still very famous in Vrindavan and Nathdwar even today. И в этом состоянии он сочинил стих, песню, которая по сей день очень известна во Вриндаване и Надхадваре. And I think it would be appropriate to finish our lecture today with this poem. И я думаю, что это будет должным завершением нашей сегодняшней лекции как раз этим стихом. It begins as follows. Govardhan Vashish Shanware Lalatum Bhino Rakyo Najaye. O Krishna, you who live by the Govardhan peak, I cannot live without you. O beloved young prince of Braj, please show me your beautiful face with your sweet smile, for my eyes are squirming like a fish without water, and a single second passes slower than a millennium. И она начинается следующим образом. «О Кришна, ты, живущий у вершины Гавардхана, я не могу жить с тобой. О возлюбленный юный принц Враджа, пожалуйста, покажи мне свое красивое лицо с милой улыбкой, потому что мои глаза корчатся, как рыба без воды, и 1 секунда идет медленнее, чем тысячелетие». He plays his flute in a scale of 7 notes. He ties those lovely notes in with tones of loving moods, and his song is very sweet. Он играет на своей флейте в 7-нотной гамме. Он связывает эти прекрасные ноты с тональностью любовных настроений, и его песня очень сладка. This Krishna, who appreciates the fine mood of pure love, climbs up on the Giriraj peak and calls out loudly to the cows with a very sweet voice of affection. He calls, "Come here, Ganga, come, Dumari." Этот Кришна, кто ценит тонкое настроение чистой любви, поднимается на вершину Гирираджа и громко зовет коров очень нежным голосом, полным любви. «Иди сюда, Ганга, иди, Думари». O my Lord, since the day I first saw you, nothing else interests me. I cannot sleep at night, and I have forgotten all about eating and drinking. «О мой Господь, с того дня, как я впервые увидел Тебя, меня больше ничего не интересует. Я не могу спать ночью, и я полностью забыл о еде и воде». Dear Lord, my eyes burn for a chance to see you, and my ears long to hear your voice. My heart craves to meet you, for you are my very life and breath. О Господь, мои глаза пылают желанием заполучить шанс увидеть Тебя, и мои уши жаждут услышать Твой голос. Мое сердце жаждет встречи с Тобой, ибо Ты — моя жизнь и дыхание. My dear Krishna, my mind wishes to keep you within my eyes. I wish to continuously and without any interruption behold your gorgeous form as the supreme dancer. О, дорогой Кришна, мой ум желает держать Тебя в моих очах. Я хочу постоянно и без всякого перерыва лицезреть Твою великолепную форму величайшего танцора. Dear Lord, I have given up caring how the world or my family will judge me. My love for you grows as a lotus bud in the sun. Дорогой Господь, меня более не волнует, каким мир или моя семья видит меня. Моя любовь к Тебе растет, как бутон лотоса на солнце. Millions of cupids surrender to your cheeky way of walking, and your large lotus eyes have captured the heart of all the young ladies in Braj. Миллионы купидонов покоряются Твоей дерзкой походкой, и Твои большие лотосные глаза захватили сердца всех девушек Враджа. O enchanting Krishna, protector of the cows and ocean of joy, you play in the forest bowers. I am like a sweet, fragrant malati flower in Sri Vrindavan, and you are the king looking for enjoyment. О очаровательный Кришна, защитник коров и океан радости, Ты играешь в лесных беседках. Я как сладкий ароматный цветок малати в Шри Вриндаване, а Ты — царь, ищущий наслаждений. Dear one, I will sing this song over and over again, like the calling of a chataka bird or a peacock.
Please, you are the son of Nanda, like a fresh rain cloud. Please shower me with the rain of your love. О, милый, я пою это снова и снова, подобно крику птицы, чатака или павлина. Пожалуйста, о сын Нанды, как свежее облако, пожалуйста, пролей на меня дождь твоей любви. Please let me enjoy blissful residence near to you on Govardhan Hill forever and forevermore. Пожалуйста, позволь мне наслаждаться радостным пребыванием рядом с тобой на горе Говардхан всегда и вечно. The poet Chaturabhuja Das bows down in surrender to beautiful Sri Krishna, the lifter of Govardhan Hill. Поэт Чатурбхуджа Дас кланяется, предаваясь прекрасному Шри Кришне, тому, кто поднял холм Говардхан. Chaturabhuja Das ki, Shri Vrindavan Dham ki, Hare Krishna. Prabhus, that's all for today. We'll be back next week. A couple more poets. We have to cover their lives and their poetry, so we have more to describe. И на этом на сегодня все. Мы с вами увидимся на следующей неделе. И у нас есть еще множество замечательных поэтов и также их стихов. Shishi Gauranitai ki, Shishi Krishna Balaram ki, Shishi Radha Shamashundar ki, Vrindavaneshwari, Shrimati Radharani ki, Mayapur Dham ki, Gauranitai ki, Shri Krishna Sankirtan Yagya ki, Nitai Gaur Pimanandi, Jai Jai Sisi Radhe Shyam. Glories to Prabhupada. Hare Krishna.